Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy, and we are back, of course, with the regular show happening. So regular game week. যেহেতু এক সপ্তাহ একটা বিরতি আছে, so we thought like we'll do the regular show as usual. So we are back with our Footalochona, and of course to discuss our Footalochona this week, we are going to have three important people today. It's a full house, more or less, except Pranay. Pranay is missing, but we can't have five. I think it will be overcrowded. তাহলে একটু বেশি লোকজন হয়ে যায় আর কি টপিকের চেয়ে দেখা গেল যে আলটিমেটলি মানুষজন বেশি হয়ে গেছে আর কি সো তখন আবার আর ঝামেলা বাট এনিওয়ে গুড টু সি ফোর পিপল অ্যাট লিস্ট টুডে অ্যান্ড অলরেডি উই আর হিয়ার so good to have you Ashfaq and good to have you Saif after I think after a few days right I'm losing track of things right you missed the I missed the last part you missed the last part yeah so basically a few days just we're a few doing days together after a few days yeah few days এখন আসলে গেম উইক এত চাপাচাপি যে you even if you miss 2-3 weeks doesn't really matter because it's all in 1 week anyway so এক সপ্তাহ পরেই দেখা হচ্ছে আর কি and good to have you Parvez so welcome so we have lots of content today to discuss and we have lots of issues to discuss so let's not delay straight there are already 4 people here and there are few comments already coming us of course from Arabic Bhai sharing his love from Maldives সমুদ্রের পাড়ে বৈশা ভাই যখন এরকম ভালোবাসা পাঠায় feels good you know it really feels good ঠিক আছে and then of course Falsala bin Ahmed Fahim is sending us his love as well thank you so much bhai for your all your affections and then Abu Saleh Abdullah Mamun is sending us all the goals. Of course, we are all about fantasy football anyway. And so it's good to have him. Yeah, so that's that. And yes, so let's go straight away to the discussion. And I will just bring the screen up. So here is the screen. And this is our, of course, weekly show, Footalochona. We are happy to take questions, but we have our own content to discuss. And we will take you through all that. And in the meantime, of course, I request all the subscribers, all the followers to subscribe to our YouTube channel. And of course, আমাদেরকে follow করবেন Facebook page এবং Twitter channel. So that's it. Please do keep supporting us. It's very important. I think that's what keeps us going. Now, straight away moving into the content, I can see Ashfaq getting 53. Ashfaq, I'm just 10 points behind you now. Breathing under your neck. Go ahead, Ashfaq. It's over to you. Right. So basically, I rolled over my transfer. I did not do a transfer this week. I was pretty happy with my team, and I made an effort to have around at least 14 playing players in my make the 13. Sorry, 13 playing players in my team. So that if anyone gets benched or has a last minute injury, someone could come up. So because Tony was affected with COVID, Antonio came up with 5 points. I was pretty happy with that. Regulion was a bit unfortunate. I think people who took in Regulion this week came in for a bit of a disappointment. He was a bit unlucky with his injury, but hopefully his injury is not too bad. There's the Spurs COVID issue, but we'll get to that later. 53 this week is pretty good for me. I think the average was 43 and I have a small green arrow, so that's 4 green arrows in a row for me. And সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা আমি ফাইনালি সাইড ভাইকে আর কি টপকাইছি, সেটা আমার জন্য একটা বড় আর কি ব্যাপার। তাই নাকি? জানতাম না। Yes. 4 points. Saif, I'm actually breathing in your neck as well. এবং পারভেজ ব্যাট থেকে আমি অ্যারাউন্ড আমি পড়ে যেতেছি আসলে 15-16 পয়েন্ট পিছায় আছি, তো একটু এফর্ট বা কিছু দিলে হয়তো পারভেজ ভাইকে ধরা যাবে আর কি। সো আই এম অন আ গুড স্ট্রিক। আই হোপ টু কন্টিনিউ দ্য গুড স্ট্রিক। Right. No, indeed. I'm behind you, Ashfaq, by 10 points, and I'm behind Saif by 6 points. So I'm not really worried about you. I'm not really worried about you because sooner or later you will take some risks that would go against you. Sooner or later, maybe in game week 20, maybe in game week 30, you'll have a great weekend. You'll have a great weekend, and then you'll take some risk which will backfire. So I'm waiting for that.
So it's been And then you two think you're going seasons to of take the playing lead and against you're you. going to So win. I know how you think. So I'm not really concerned about you. I'm more concerned about the other two managers here. So Yeah. let's see. That's why you analyze my team Barcelona. so diligently. That's why you analyze my team the closest, I think. You even Keep your notice when I friends keep pick your players friends like close. Modar. Yeah, there you go. You saw the Keep your impact friends of close. Modar, by the way. Did you see the impact Yeah, of Modar? that was great. I was actually surprised that Mortar was benched to begin with, but then again Yeah, he came up with an assist. yeah, he did. He did, and he was benched usually in a tight games. He's benched in a game where there is a bit of more attacking because I analyzed that. In a bit of game where they want to be a bit more attacking, that's when he plays regularly. But it's also a tactical change. So Right. let's go to the next team, and it's Saif. You got 50 and -8. Just take us through. I'm Only actually Kane pretty happy with Schweizer. my score because finally I took out Kane. I had to take him out because of my own mental peace because I just didn't care. Even if he scored a hat trick, I didn't want him anymore. So I decided to bring in Song and Reguilon, but Reguilon ultimately backfired. That was unfortunate. We can't do anything actually about some things like that. But Son immediately paid me back. So my 8 points was covered mostly by Son, and I brought in Dennis. He came in for Tony with 2 points. Otherwise, I would have Kane with his 2 points. So almost same point for the half the price. So I'm pretty confident about Watford's fixtures going ahead. So I am pretty good, pretty happy to have both King and Dennis. I think they will help me out and they will pay me back both. So in general, even though I only had 42 net points this game week and also another big red arrow, I am near to 500k now. Ashfaq Bhai has crossed me. He was like 15 or 16 in a mini leg, and I was like third or fourth, and now he's above me. But I'm not really concerned about that at this moment. So thing is, I don't have Kenny anymore, so I'm pretty happy. So going ahead, I have already used my free transfer for the next game week. I will not disclose who I brought in, but I have already transferred in a player, and I have decided to keep keep taking hits before something clicks. So I might again take -4 or -8. Actually, I wanted to bring in Bowen, but because they were playing Chelsea, I didn't bring him in, and I decided against -12. But it would have actually benefited me a lot if I brought him in. But in hindsight, it actually would not because I don't think I would have played him over anyone in my first 11. So that's actually why I decided against bringing him in. But now the consideration is Man City midfield. Also, Bowen is there, and there are other midfielders are emerging. So the pattern is changing and the template is changing. So exciting times ahead. Let's see what happens. So I Yeah, have I indeed. have I have two remarks, one question and one remark. First of all, Hmm. what was the reasoning behind playing Dennis instead of King here? What? What was the? Reasoning behind playing Dennis instead of King. I sold Kane to bring in Son. So, Right, you have Dennis and you have King, but you played Dennis. Why did you play Dennis and not King? oh sorry, King. I heard Kane. Sorry. I don't think there was much reasoning. Dennis was my second sub. King was third sub. I didn't think that they would be required actually. So it was just without any thinking, much thinking behind that. I did not. We nobody expected Tony to be left out. So as he was the only forward, was Dennis came in for him. So I didn't actually think that King or Dennis, either of them, will be required this game week. So I just put in Okay. without much thinking. So because I've been playing against you for around 5 or 6 years now, so I know how you think, etc. So I have a feeling you took a minus hit, you downgraded Tony, and you upgraded Rafinha. Might be. Might be. Okay, you Well, answered my interesting question. Moving discussion on. here.
But I'll just I will interrupt. admit that that's actually what I'm thinking right now. Okay, that's good. I think the key point from all this discussion, or for the audience, is to take away that Ashfaq is very happy he took over Saif, and he's more interested in looking at it. But Saif said, "I'm not concerned about Ashfaq crossing me at all," which No, is the best. he isn't. I don't think I've ever finished. I think one season I've finished above him. Otherwise, Yeah. you've always finished above me. So Yeah, so I think that's the best thing to take it away from this entire conversation. You are worried about him, but he's not worried about you. I think that's the best answer. But right. I am not worried about you, but you kind of worried about me, but then you kind of don't admit. So I don't know. Anyway, this is good. Good Ashfaq stuff. Bhai worries This is about good. everyone. He's Yeah, concerned that's about true. That everyone's is team. true. I agree. I agree. So Parvez, over to you with 52%, 52 score. So quickly take us through. ইয়া আসলে আমার টিমে মোটামুটি আমার ডিফেন্স লাইনটা আমার এই গেমকে যেটা কম্বিনেশন মোটামুটি আর্নল্ড ক্যান্সেলো জেমস, এটা ওভারঅল 14% ম্যানেজারের এই কম্বোটা আছে। তো আসলে এটাতে আসলে আমার তেমন যায় আসে না, এটা পয়েন্ট পাইলেও আমি তেমন আগাইতে পারবো না, বা পয়েন্ট না পাইলেও তেমন একটা পিছাবো না। বাট আমার ডিসঅ্যাপয়েন্ট হলো আমার ডিফেন্সের রেগুলিয়ন এই ম্যাচটাতে খেলে নেই। টটেনহাম ক্লিন শিট পাইছে, বাট এই জায়গাটাতে রেগুলিয়ন 0 পয়েন্ট। and then আমার মিডফিল্ডে আমার যে শিল্ড প্লেয়ারটা ছিল, যেমন সালা এবং স্মিথরো আনলাকিলি লাস্ট ম্যাচটা খেলতে পারেনি, তার জায়গাতে ডেনিস এখানে ঢুকে গেছে 2 পয়েন্ট নিয়ে। বাট আমার ডিফারেন্সিয়াল দুজন মিডফিল্ডার আছে, যেটা ফর্ডেন এবং সন, দুজনেই আমাকে খুব ভালো একটা রিটার্ন দিচ্ছে। সন 13 পয়েন্ট এবং ফর্ডেন 7 পয়েন্ট, যেটা আসলে আমার টিমের এই গেমকে গ্রিন অ্যারো পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হেল্প করছে। আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ফরওয়ার্ড লাইনে জিজাস ইনজুরি তো ছিল, লাস্ট শেষের দিকে এসে 1 পয়েন্ট দিয়েছে। ওভারঅল আসলে পরপর 2টা গ্রিন অ্যারো পাওয়ার কারণে আমি খুশি আছি আমার টিমের উপরে। তো আই হোপ যে আসলে নেক্সটেও আমি এরকম এই জিনিসটা কন্টিনিউ রাখতে পারবো। সো দ্যাটস ইট ফ্রম মি। Right, thanks, Parvez. And we'll quickly go through my team. I got 60, no transfers made, save my transfer. So basically, James and Regulion did not give me anything. Those are the 2 zeros. I had Modder. So basically, Modder came in for Tony. And Modder niye amra goto shoptahe kotha boltesilam, so it was good. So he got an assist, and then that's it. I got 60, and I think I had quite a good increase in terms of rank. So proper 2 shoptahe duita green arrow power pore I'm kind of in a better position. The interesting thing jeta ami ashole bolbo na, I will not go into details in my team, but interesting thing is if you have those 2-3 differentials who kind of deliver along with the whole combination of template players, that's when things kind of change quickly. So my Wilson covered, my Modder covered, and Mbomo. So they were all differentials for me, and all 3 of them kind of delivered that week. Mane was also a differential, but Mane didn't deliver. But still, yeah, that's that. Yeah, so just a point to consider. Okay, so let's move to the results, and then we will go into some of the questions that are already coming. Results on the fixtures. So Parvez, over to you with the results on the fixtures. রাইট নাজিম, এই গেমে আমাদের গেমিং 15 এর যে আমাদের অ্যালগোরিদম ছিল, যেটা আমাদের ঘন ফুটবলের অ্যালগোরিদম, সেই অ্যালগোরিদম খুবই ভালো করছে। ইভেন আমাদের জিএফএস সাজেস্টেড স্কোর যেটা ছিল এই গেমে তো সেটা মোটামুটি কন্টিনিউ আছে। আমাদের 2টা কারেক্ট স্কোর হয়েছে, আচ্ছা, সাউথহ্যাম্পটন ব্রাইটনের 1-1 এবং টটেনহাম নরউইচের 3-0। আর মোটামুটি আমাদের অ্যালগোরিদমে আমরা যদি দেখি যে একদম ঠিক গেমিং 15 এর লেফট সাইডটাতে আমরা আমাদের অ্যালগোরিদম যেগুলা প্রেডিক্ট করছিল মোটামুটি সবগুলা ওই 10টা টিমেরই প্রেডিকশন স্কোর আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি। এবং রাইট সাইডে যদি দেখি 10টা টিমের মধ্যে 6টা টিমই আমাদের প্রেডিকশনটা অ্যাচিভ করতে পারছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি গুড। এবং ওভারঅল সাজেস্টেড স্কোরের মধ্যে 2টা রাইট প্রেডিকশন হয়েছে আমাদের। তো আমাদের গেমিং 15 এর আউটকাম যেটা ছিল সেটা হলো 15%, ভেরি গুড আমি মনে করি। এবং ওভারঅল আমাদের এখন পর্যন্ত এই আউটকামটা হলো 44%। এই গেমকে আমাদের কারেক্ট আউটকাম এখন পর্যন্ত আমাদের 149টার মধ্যে 70টা আমাদের কারেক্ট আউটকাম হয়েছে, যেটা হলো 47%।
অ্যান্ড কারেক্ট স্কোর আমাদের 15%, 15টা ম্যাচে কারেক্ট স্কোর আমরা এখন পর্যন্ত প্রেডিক্ট করতে পারছি, যার পার্সেন্টেজ ছিল 10%। আমার কাছে কারেক্ট স্কোরের প্রেডিকশন 10% নট এ ভেরি ব্যাড, এটা খুবই ভালো, 10% হুইচ ইজ ভেরি গুড। অ্যান্ড ক্লিন শিট প্রেডিকশনটাও আমাদের 62 আমরা ক্লিন শিট প্রেডিকশন করছি। Okay, Correct we lost prediction. him, but he's back again. So I'll just bring him up. Yeah. So I'll His just bring him network. up again. He's back. Right. Parvez, over. সো Go ahead. সো ওভারঅল আমাদের যেটা আমি শেষের দিকে বলছিলাম, হয়তো বা সেই জিনিসটা আমি আবার বলতেছি যে আমাদের ওভারঅল আমাদের পারফরমেন্স, আমাদের অ্যালগোরিদম এবং আমাদের সাজেস্টেড স্কোর প্রেডিকশন গুলা ওভারঅল প্রত্যেকটাই 47%, 48% এরকম সামথিং। জাস্ট কারেক্ট স্কোরটা 10%, এটাও অনেক ভালো আমি মনে করি। তো এইখান থেকে গেম 15-এর রেজাল্ট যেটা আমরা রিভিউ দেখতে পাচ্ছি সেটা এটা। এবং গেম 16-এর আমি যদি আমাদের এই গেমকের নেক্সট স্লাইডে আমি গেলে দেখতে পারবো, সেটা হলো এই গেমকে আমাদের অ্যালগোরিদম প্রেডিকশন করতেছে ব্রেন্টফোর্ড ওয়াটফোর্ড। ব্রেন্টফোর্ড একটা গোল দিতে পারে এবং ওয়াটফোর্ড একটা গোল। আমাদের সাজেস্টেড স্কোর হলো 2-2 এই ম্যাচটা হবে। খুব ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হবে, আমার বিশ্বাস এই ম্যাচটা স্কোরিং ম্যাচ হবে। অ্যান্ড দেন ম্যান সিটি ভার্সেস উলস, ম্যান সিটি 2.3 দুইটা গোল করতে পারে, উলস এই ম্যাচটাতে কোনো গোল করতে পারবে না। তো আমাদের সাজেস্টেড স্কোরও মোটামুটি 2-0। অ্যান্ড দেন আর্সেনাল ভার্সেস সাউথহ্যাম্পটন, যেটাতে আর্সেনাল এক গোল করবে এবং সাউথহ্যাম্পটন তারাও একটা গোল করবে। তো ইন্টারেস্টিং হবে এই ম্যাচটা। বাট আমাদের সাজেশন স্কোর যে আর্সেনাল এই ম্যাচটা 2-1 হয়তো বা জিতবে। অ্যান্ড দেন নেক্সট ম্যাচ চেলসি ভার্সেস লিডস, যেখানে চেলসি হলো 2.7, অর্থাৎ দুইটা অথবা তিনটার মতন গোল করতেও পারে, বাট দুইটা করবে। লিডস এখানে হয়তো বা কোনো গোল করতে পারবে না, এরকমই অ্যালগোরিদম প্রেডিকশন করতেছে। এবং আমাদের জিএফএস সাজেস্টেড স্কোরও বলতেছে যে চেলসি 2 and লিডস 0। অ্যান্ড দেন লিভারপুল অ্যাস্টন ভিলা, এখানে লিভারপুলের প্রেডিকশনটা অ্যালগোরিদম প্রেডিকশন বলতেছে 3 গোল, এবং আমাদের সাজেস্টেড স্কোরও বলতেছে লিভারপুল 3 এবং অ্যাস্টন ভিলা 1। অর্থাৎ অ্যাস্টন ভিলা এই ম্যাচটাতে অ্যালগোরিদমও বলতেছে যে এই ম্যাচটাতে স্কোর করা একটু টাফ হবে, বাট আমরা বলতেছি 3-1। অ্যালগোরিদম এর সাথে হয়তো আমরা সাজেস্টেড স্কোরটা আমাদের মেলে নাই, বাট 3-1 আমরা এটা প্রেডিক্ট করতেছি। অ্যান্ড দেন নরউইচ ভার্সেস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, এখানে নরউইচ 1.2 আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 1.5, অর্থাৎ দুইজনই একটা করে গোল করবে। বাট আমাদের সাজেস্টেড স্কোর বলতেছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই ম্যাচটা 3-1 জিতবে, অর্থাৎ নরউইচ 1 and ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 3। অ্যান্ড দেন ব্রাইটন টটেনহাম, এই ম্যাচটাতে আমরা দেখতেছি যে দুইজনই একটা করে গোল করবে, এটা অ্যালগোরিদম প্রেডিকশন করতেছে। এবং আমাদের সাজেস্টেড স্কোর হইলো ব্রাইটন 1 and টটেনহাম 2। অ্যান্ড দেন বার্নলে ভার্সেস ওয়েস্ট হ্যাম, যেটাতে বার্নলে এক গোল করলেও করতে পারে, বাট ওয়েস্ট হ্যাম এই ম্যাচটাতে একটা গোল মাস্ট করবে, এরকমই প্রেডিকশন আমাদের অ্যালগোরিদমের। বাট আমাদের সাজেস্টেড স্কোরের প্রেডিকশন হলো 1-3, অর্থাৎ বার্নলে 1 and ওয়েস্ট হ্যাম হলো 3টা এই ম্যাচটাতে গোল দিবে। অ্যান্ড দেন লিস্টার ভার্সেস নিউক্যাসল, যেখানে লিস্টার অ্যালগোরিদম প্রেডিকশন করতেছিল 2 এবং নিউক্যাসল 1। এবং আমাদের সাজেস্টেড স্কোরও মোটামুটি অ্যালগোরিদমের সাথে মোটামুটি মিলছে, যেখানে আমরাও সাজেস্টেড করতেছিল 2-1 এই ম্যাচটার প্রেডিক্টেড স্কোর হবে। অ্যান্ড দেন ক্রিস্টাল প্যালেস ভার্সেস এভারটন, যেখানে ক্রিস্টাল প্যালেস এক গোল দিবে এবং এভারটন এক গোল দিলেও দিতে পারে। তো আমাদের সাজেস্টেড স্কোর ক্ষেত্রে এইখানে মোটামুটি অ্যালগোরিদমের সাথে মিল আছে 1-1। তো এটাই ছিল মোটামুটি গেম উইক 16-এর ফিকচার প্রেডিকশন। Okay, thanks, Parvez. Sorry, audience, আমার ইন্টারনেট একটু সমস্যা করছে, so that's why I will switch off my screen sometimes. Please bear with me. Anyway, let's just quickly go to the next fixture, next 5 game weeks, কারণ fixture shift হচ্ছে। And fixture shiftে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফিক্সচার আগামী প্রায় 10 গেম উইক ধরে খুবই ভালো, বাট আমরা এখানে 5 গেম উইক পর্যন্ত দিয়েছি, and it's all green, and with the new management of course আমরা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে আজকে অনেক কথা বলবো, so stay with us. লিভারপুলের ফিক্সচার এখন পর্যন্ত ভালো, so don't take Liverpool assets out yet, especially if you have Jota, Salah and Trent Alexander-Arnold. Try to keep them in. Manchester City fixture ভালো, and of course we are going to talk about a little bit about Bernardo and other stuff, but that will come in later. West Ham'ের fixture 18 গেম উইক থেকে ভালো, because in between 17 গেম উইকে তাদের আর্সেনালের সাথে খেলা আছে, so that is another issue. So I think that is something to watch out. But again, we spoke about West Ham last week, এবং আমরা বোয়েন এবং অ্যান্টোনিওকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম, particularly বোয়েনকে নিয়ে কথা বলেছিলাম, and he delivered, so that's something to keep in mind.
Chelsea fixture is shifting, but these fixtures, I really honestly don't think these are very possible fixtures যেখানে Chelsea clean sheet রাখতে পারবে. But again, just because তারা clean sheet রাখতে পারবে না মানে এই না যে তাদের ডিফেন্স অ্যাসেট বের করে দেওয়া উচিত, কারণ গেম উইক 7 থেকে এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক গেম উইকে তাদের ডিফেন্সিভ একজন কেউ না কেউ স্কোর শিটের মধ্যে আছে. সো ইট মাইট স্টিল বি time for James and Alonso and Rudiger and others. So just hold on to them. And Aston Villa, this is interesting. লিভারপুলের খেলার পরে গেম উইক 16 এর পর থেকে 17 থেকে তাদের ফিক্সচারটা শিফট. জেরার্ডের পারফরমেন্সে আসার পর থেকে একটা পারফরমেন্স শিফট হয়েছে, যেটা আমরা একটু পরেই ডিসকাস করব পরবর্তী স্লাইডেই. সো দ্যাটস দ্যাট. সো জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড দিস আর আরেকটা টিমের যাদের ফিক্সচার ভালো হচ্ছে আমরা এখানে ফিট করিনি, সেটা হলো ওয়াটফোর্ড. বাট ওয়াটফোর্ড নিয়ে আসলে আলোচনা করার মতো নতুন কিছু নেই, কারণ everybody is moving to Dennis and everybody is moving to King. So that's that, right? So yeah, I think there are a lot of questions already. So let's just do one thing. Let's just quickly go to the questions and then let's try and answer some of the questions. So far, I think I have received quite a number of them, and I will continue till Nehal, and then we will move to the next ones. Yeah. Okay. Okay, the first one comes from Arabic Bhai. Vardy to Antonio, Tony to Watkins, Dennis Ache. Oh my God, there are quite a number of questions here. So I will have to pass this on. First question, Parvez's Jonne. Second question, Ashfaq. Vardy to Antonio, to 4.5 to anyone, and to Sun. Question question একটাই আছে, সে নানান কম্বিনেশন দিছে. He wants us to say which combination is the best. Right. That's what I can read right now. Before I thought it was like there was separate question. Okay, Parvez, can you answer this question then quickly? You're muted, Parvez. Sorry. Yeah. প্রথম পার্টটাতে যদি দেখি যে ভার্ডি টু অ্যান্টোনিও এবং টনি টু ওয়াটকিন্স, আমি এই গেমটাতে আসলে ভার্ডিকে রাখতে চাবো, বিকজ ভার্ডির সাথে নিউক্যাসলের খেলা, আমি ভার্ডি টু অ্যান্টোনিও এই গেমিকে করবো না. অন্য কোনো অপশন থাকলে সেটা রাইট. যদিও এই ম্যাচটাতে ভার্ডি 1 পয়েন্ট দিছে, বাট সে এই ম্যাচটাতে রেস্ট মোটামুটি পেয়ে গেছে, সেটাই আর কি. তো নেক্সট ম্যাচটাতে সে ফার্স্টে স্টার্ট করবে. তো আমি ভার্ডিকে রাখতে যাবো, বিকজ নিউক্যাসলের হলো ডিফেন্সিভ অবস্থাটা ভালো না, তাদের জোনাল উইকনেস দেখলেই আমরা দেখতে পারবো যে নিউক্যাসলের. এই জন্য আমি ভার্ডিকে রাখতে যাবো এই গেমকে, অ্যান্টোনিওকে আনতে যাবো না. বাট অন্য অপশনে যদি আনা যায় সেটা অন্য ব্যাপার, বাট ভার্ডিকে আমি সরাইতে যাবো না. And then Vardy to Antonio, Tony to no, আমি এটা তো যাইতে চাবো না, বিকজ আমি প্রথমেই আমার এই কোশ্চেনটার যেটা প্রথম মেইন পয়েন্ট সেটাতে আমি বলে দিছি যে আমি ভার্ডিকে এই গেমে খেলাইতে যাব. আমার টিমে যদি থেকে থাকে আমি শুধু ভার্ডিকে আমি চেঞ্জ করতে যাব না এই ম্যাচটাতে অ্যাটলিস্ট নিউক্যাসলের জন্য. রাইট. সো আরাবিক ভাই, সিম্পল আনসার, ভার্ডিকে এই গেমে রাখেন, পরের গেমে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি. That's that. Okay. So next one, we'll go with Ashfaq. This is your questions. Question comes from Shamim Ahmed Bhai. Thank you so much, Bhaiya, for your question. I did my 2 transfers, Jimenez plus Rafinha to King plus Bernardo Silva. Now Son is out COVID. Should I take a -4 hit to bring in Mount or Bowen? Got 57 last week with James and Regulian giving a big 0. Is Son really COVID? Nah, there's an if. I shouldn't have this. Shami Ahmed Bhai, thank you for your question. James and Regulian. Regulian is one of the most transferred in defenders last week. Chiloarki, one of the better transferred in defenders last week. So, fellow Regulian Arki owners a screen onek gulai ase. They all got 0. James is one of the top picks. So, actually, we feel you, Jay. Actually, got a big 0 from both of them. Regarding Son, the thing is that, as you know, obviously that Spurs training facility there, or their camp here, there's this COVID outbreak. So as per news today, there are around 7
players, I think, who are affected. 7 players who are affected by COVID. But Spurs has still declined to comment which players are actually affected. So, Shami Ahmed bhai, the thing you should do is that obviously just on COVID affected, এটা এখনো confirm না, 100% confirm না. The thing you should do is that Spurs has a midweek game actually in the European Conference League. So I think it's on Thursday night. So by that team, there's a very high chance that will move ahead. It will not be cancelled because European regulations are a bit lighter than actually Premiership regulations. If you have 13 registered players available, then the match is supposed to go ahead. So Europeans regulations are a bit lighter than Premier League regulations. So we fully expect that match will go ahead. And when you look at the squad on that day, you'll have an understanding on which players might be affected. So I would hold on the Sun transfer and watch the squad that day, and then make an informed decision on whether to take a minus hit or not. Thanks, Ashfaq. Thanks for that. So Son is in my team as well. So yeah, it's not certain yet. Good. Next question comes from Amit Ahmed. Thank you so much, Bhai, for your question. This question to you, Saif. Son Kane niye ki korbo, bhai? I'm trying to pitch the right questions to the right people who are having the same dilemma. Thank you, Amit bhai, for the question. Son Kane একটু ওয়েট করেন, যেটা আসলে বললো, দেন সামনে খেলা আছে, ইউরোপের খেলা আছে, প্লাস খেলার আগে পরে আমরা প্রেস কনফারেন্স পাবো। So let's see actually which players have COVID and which are fit. Then we can decide what to do. If both Son and Kane are fit, I don't think this game week is the one we should transfer them out, because Brighton have quite a few number of their key players. They will be missing from this next match. Dunk will be missing. He will be a big miss for the defense. Webster is not there, so I think they will be there for the taking defensively. So I think both Son and Kane can return big in this game if they are fit and they play. So I would hold both of them at this point. And if you want to sell one of them, I would suggest Kane if both are fit. And if Son actually has COVID, then it's no-brainer to sell him for a City defender, City midfield, or someone like Boyan or someone else. So you can downgrade him and upgrade elsewhere. And if both are fit, then I would suggest sell Kane first, then keep Son for the long run. Yeah, I think that's a very clear instruction. Thanks, Saif, for that. The next question to you, Ashfaq. The question comes from Mohammad Alamin, who's kind of very happy. Messi won the Ballon d'Or. So he's very happy about it. Spurs match postponed, however, possibility কতটুক? Ashfaq, you know about it. No, Alamin bhai, thank you for the question. There is a small possibility, because, like I said, that Premier League regulations are a bit stricter than the European regulations. That Spurs probably will have to have around 14 or 15 players available to have the match go ahead. The rumor is that Spurs will. There's a possibility, not confirmed, that Spurs will ask the Premier League to postpone the game. The main problem of postponement is that Spurs already has one postponed game against Burnley, and they are already involved in the European Conference League, the FA Cup, etc. So Premier League, if there by any chance that Premier League does postpone the Brighton game, the Premier League will have an issue or have some challenges adjusting two postponed games in the near future or going forward. So from what we can understand, that from the Premier League's point of view, they will try their best not to postpone the game, and they will try to ask Spurs to play the game. But then again, the ultimate uncertainty is that so far today there are 7 confirmed cases. From here to Friday, there might be other confirmed cases as well. So Not that is confirmed cases. right. So more confirmed. There might be more players affected from here to Friday.
So that is something to take into consideration. There is a possibility that the Brighton game could be postponed, but from the Premier League's point of view, they will do their best to have the match go ahead. So let's wait and see. I think, like I said before, when you see the European match squad of Spurs, you'll have an understanding of who are actually affected by COVID. Right. Okay. All I can say is, like, if you're talking about Son and Kane, and if you're talking about Tottenham Hotspur, I don't know সবাই মিমটা দেখছে কিনা, বাট টু বি অনেস্ট একটা মিম বের হয়েছে, সেটা হলো মোশাররফ করিম নামাজ পড়তেছে আর কি, ঠিক আছে, এবং নামাজ পড়ার সময় সে দোয়া করতেছে আর কি, নাটকের একটা সিন আর কি, ঠিক আছে, সে দোয়া করতেছে, আল্লাহ গাড়ি বাড়ি কিচ্ছু চাই না, আল্লাহ আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড়, স্ট্রাইকার পজিশনে খেলি, আল্লাহ আল্লাহ আপনার পায়ে পড়ি, আল্লাহ আমার একটা গোল দিয়ে দিয়েন, আল্লাহ একটা গোল করতে পারলে আল্লাহ খুব আমার জীবনটা বদলায় যাইতো, আল্লাহ, ঠিক আছে। And somebody then kind of made an like, because it was a meme, so what somebody did was they put this emoji sign like this, and then they wrote Kane over there. ঠিক আছে, so that's the emoji, and I kind of found it quite hilarious, to be honest, and it was quite appropriate, to be honest. But anyway, next question comes from next comment comes from Abu Saleh Abdullah Mamun. Thank you so much, Bhai, for your comment. The whole country is playing football with one tackler. I'm not going to refer to that one, honestly speaking. This is a political one, and we are not talking politics here, so we are talking about football. But anyway, I'll leave that up anyway. So the next one is coming from Amit Hassan. Parvez, question তোর জন্য, আমার মিডে বোয়েন, এমবুএমও, সন, সালা, জটা আছে, বার্নার্ডো অ্যান্ড ফর্ডেন আনবো, কার বদলে -4 নিয়ে আনতে পারে হবে? Thank you so much, Amit Hassan, for your, and good to see you back again. বোয়েন, সন, সালা, জটা, তো বোয়েন আছে, এমবুএমও আছে। এমবুএমও এই গেমকে আমি রাখতে চাবো। বার্নার্ডো অথবা ফর্ডেনকে নেওয়ার জন্য আসলে তার এই টার্গেটটা কার বদলে নিতে হবে। তো আমি এখানে যদি বার্নার্ডো বা ফর্ডেনকে যদি আমার টার্গেট করতে হয়, তাহলে এখানে একজন প্লেয়ারই আছে, সেটা হলো এমবুএমোকে আমি এখান থেকে সরাইতে যাব। আর বাট এমবুএমোর ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো, এটা ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলা, তো বার্নার্ডো বা ফর্ডেনে এত তাড়াহুড়া করে যাওয়ারও এমন কিছু নাই, কারণ সিটি যথেষ্ট রোটেশন করবে, এবং সেটা কিন্তু এই ম্যাচে আগেই, যেটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে যে প্রেস কনফারেন্সটা ছিল, সেখানেই মোটামুটি অনেকটা কনফার্ম করছে পেপ গার্দিওলা। তো আসলে গেমিং 16-এ যে কে খেলবে, অনেক প্লেয়ারকে এই গেমকে রেস্ট দিবে, আজকে খেলা আছে একটু পরেই। তো আই ডোন্ট নো যে আসলে এখানে বার্নার্ডো বা ফর্ডেনের উপরে জাম্প করে যাওয়াটা মাইনাস ফর্ডেন রিলিজ, তার মধ্যে কেডিবি, Chancelo, Bernardo Silva, Rodri are left out of the squad. তাহলে এটাই আমি বলতেছি যে আমি দেখা যাচ্ছে যেখানে -4 হিট নিয়ে আমি টিমের মধ্যে নিয়ে আসবো, আর সেই প্লেয়ারটা খেললো না, -4টা আমার জন্য ব্যাকফায়ার করবে। তো এমবুএমও যেহেতু এই গেমে ওয়াটফোর্ডের সাথে খেলা আছে, আমি আরেকটা ম্যাচ স্টে করতে চাবো এমবুএমোর সাথে, যেহেতু এই গেমকে সে রিটার্ন করছে। আর বাকি প্লেয়ার যেটা আছে, যেমন বোয়েন, সন, সালা, জোটা, তো এই প্লেয়ার গুলাকে আমি ঠিক রাখতে চাবো। এবং সনের ব্যাপারে যেটা একটু আগেই আমরা শুনলাম, যে এখন পর্যন্ত নট শিওর যে আসলে কে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে, তো এই পর্যন্ত একটু হোল্ড করতে হবে। যদি সন সেখানে কোভিড আক্রান্ত হয়, তাহলে সেই জায়গাটাতে আর একটা অপশন আছে। তো আমার মনে হয় এটা খুব তাড়াহুড়োর কিছু নেই, স্টিল এখনো টাইম আছে। আমার মনে হয় হোল্ড করে ট্রান্সফার করাটা ভালো হবে। রাইট। সো এইখানে আমি একটাই কথা বলবো, সেটা হলো যে টোনি যেহেতু কোভিড, সো এমবোমো ইজ প্লেইং ইন আ ভেরি স্ট্রাইকিং পজিশন, এবং সে এখন হলো মেইন সাপ্লায়ার টু ক্যানস, এবং যার কারণে কিন্তু ক্যানস বিকাম like had a very good game week, and to be honest, Mbomo himself played very well. So there was a good combination between those two. So I would suggest minimum আসলে যেটা হবে যে রিস্ক ফ্যাক্টরটা কমানো, আর রিস্ক ফ্যাক্টরটা হলো এখানে -4 নিলে বার্নার্ডো ফর্ডেনকে নিলাম, খেললো না, আবার ওদিকে এমবোমো খেলতেছে ওয়াটফোর্ডের সাথে, সেখানে টোনি নাই, সো দের ইজ আ পসিবিলিটি হি কুড স্কোর। সো আলটিমেটলি দেখা গেলো যে ভালোর জন্য করলাম, বাট FPL is always like, যেটা ভালো চিন্তা করবেন সেটাই খারাপ হবে আর কি। So that's how FPL is anyway. So yeah, that's that. Okay,
Next question. Wolves is not a defense to target. I think Go ahead. they gave Liverpool a pretty tough game, so I don't think Man City will score that much. True. Yeah. Okay, so the next one is a question from Firdaus Khan Farabi. Thank you so much, Bhai, and good to see you back again, Farabi Bhai. And welcome back. And lovely to see you. I guess you're quite busy for the last few weeks, so that's why we didn't see you. But anyway, good to see you. How about captaining Vardy? Saif, question to you. I think Vardy is a very good captain choice this game week, and we'll discuss that in details later. So please bear with us. But in short, I think he is a very good captain choice this game week. Right. Okay. The next question comes from Amit Hassan, and it talks about Watkins খেলবো নাকি Alonso আমার James আছে. Ashfaq, why don't you answer that? So it's an Alonso question. Shouldn't you be answering that? No, I don't have Alonso anymore. Come on, I said something in Game Week 6. You're still milking it in Game Week 15, for God's sake. Of course, you're still in my ear, aren't you? I'm Amit Hassan Bhai. Thank you for your question. The answer to that question would depend on currently the injury status of Alonso, because Alonso was subbed off the last week because of a back injury. So as of now, we do not have the news yet whether Alonso is fully fit or fit enough to play the European game or not. So before making that decision, I think you should look into the press conference of Chelsea before the Leeds game to get an understanding of whether Alonso is fit enough to play. If Alonso is fit enough to play, I would suggest play Alonso over Watkins, because Alonso is very good going forward, and I think he has the higher point potential. Another thing with Watkins is that with Ings coming back into the play, there might be some rotations at Watkins' part as well. So we don't really know who the first choice striker for Villa is at the moment. So there's that. So keep an eye on the press conference. Is Alonso fit? Play Alonso. Otherwise, you can go with Watkins. Right. So next question, not a question, it's a greeting. Comes from Hamid Noor 9. Assalamu alaikum bhailog. Wa alaikum assalam bhaijan. I hope you're doing well, and I hope everything is fine. Yeah, and then he follows up with a question, and the question to you, Parvez, 5.2 million plus Rafinha to whom? Consuming a hit. So 5 plus 2 million আছে plus Rafinha কে সে সেল করবে কার বদলে? Almost হিট 11.5 million. আসলে এই জায়গাটাতে এই মুহূর্তে অন্য মিডফিল্ডার গুলা জানলে আরো ভালো হইতো, বাট যেহেতু এই অপশনে যদি এই মুহূর্তে কোনো বেটার অপশনকে চিন্তা করে, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এখানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফিকচার শিফট হচ্ছে। আমি রাশফোর্ডের কথা চিন্তা করবো এখানে 9.5 এ। আশফাক একটু হলেও হয়তো মজা পাইছে। আমি রাশফোর্ডের কথা চিন্তা করবো। Even Saif is finding it funny. I like that. I like that, guys. I like it. I am finding the reaction of Ashfaq very funny. Oh, you're finding the reaction of Ashfaq? Our hashi contagious. My smile is contagious. রাশফোর্ডের কথাটা মেনশন করার পিছনে আরেকটা কারণ হলো আমার আই থিঙ্ক যে তার বাকি যে প্লেয়ার গুলা মোটামুটি যেমন সালা বা জোতা, ইভেন সন, ইভেন বার্নার্ডো সিলভা বা এইরকম প্লেয়াররা হয়তো বা তার টিমে অলরেডি আছে। রাফিনহা যেহেতু এখন পর্যন্ত টিমে আছে, এই প্লেয়ার গুলো হয়তো বা আছে। জাস্ট করে আমি রাফিনহা থেকে আমি যেহেতু এইরকম একটা মানি যেহেতু আমার ব্যাংকে আছে, তো আমি রাশফোর্ডে যাইতে যাবো, একটা বিট ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার। আর যেহেতু ম্যানচেস্টারের ফিক্সার শিফট হচ্ছে এবং লাস্ট ম্যাচটাতে যেটা দেখা গেছে যে ম্যাগনারিক যে পজিশন সামনের দিকে আমরা যেটা নিয়ে একটু পরে অনেক ডিটেলস আলাপ করবো, সেখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে রাশফোর্ড ইজ এ বেটার, মানে একটা গুড অপশন। Right. Okay. And the next question comes from Abdul Moim Nehal. Assalamu alaikum. And then he follows up. Walaikum assalam.
Good to see you back again. And then he follows up with a question, and the question goes to you, Saif. And this will be the last question before we go into the next content. কারণ আমরা আগে বলেছিলাম যে he will be the last person we will answer, and after that বাকিগুলো আমরা আবার কন্টেন্টের পরে করব. So any update about regulation? Saif. Sorry. Nehal bhai, we haven't seen any official update yet, but what I can say is Reguilon himself posted a picture of himself, tweeted a picture of himself and saying that don't sell me from your FPL team, I will be back soon. So we have to take that with a pinch of salt, but at least that suggests that the injury is not serious. If we can go with benching him for a game, 1 or 2 game weeks, I think we should keep him in our squad. I don't think he is worth the transfer at this point. Provided he is not COVID positive. Okay. Yes. Okay, there are 2 questions actually. Should we take it and then move to the content, or should we skip those 2 questions and then? If there are 2, I think we can take them. Only 2. Yeah. Okay. Let's take them. So Muhammad Alamin question is the last one. After that, we will answer the questions later on. Okay. AK Akib bhai, good to see you again, and thank you for your question. Of course, Rafina to Bowen, how is it? Ashfaq? Yes, good option. Ashfaq, you there? Can he everyone hear me? answered. Yeah. Yeah, we can. Yeah, we just heard yes, and that's it. We didn't hear anything else. Oh, because I stopped. He didn't That's say all I anything. answered. Okay, so AK Akib bhai, basically it's a yes. So we Yes, have nothing. the reason nothing behind to is that over the past few game weeks, Bowen has the highest XG among all West Ham players. His XG is higher than Antonio, in fact. So with the fixture turn, Rafinha to Bowen is a very, very logical choice to move forward. আমি যেহেতু রিজন দেই নাই, নাদিম ভাই আসলে ভাবছে যে I froze because আমি শুধু yes বলে থেমে গেছি. Yeah, that's what I thought. Yeah, এত কম কথা বলছেন ভাই, বিশ্বাস হচ্ছিল না আর কি ভাই. That's so true. That is also true. But the truth is, I really thought you got frozen for the internet. And also the thing is, actually, adjective beshi lagbe na, karon we discussed about Bowen last week, and then he delivered. So now he's become a prominent one. Okay. So for this round of question answers, comments, this is the last one, and the question comes from Muhammad Alamin. Gallagher to Bowen or keep Gallagher? Parvez? Yeah, আমি গ্যালাগারকে বুয়েন বানাইতে চাবো। যদিও ক্রিস্টাল প্যালেসের ফিকচার নেক্সট ফিকচার গুলো অনেক ভালো, এভারটন, সাউথহ্যাম্পটন, ওয়াটফোর্ড, দেন টটেনহাম এন্ড নরউইচ, বাট আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে গ্যালাগার হলো ডিফেন্সিভ পজিশনে, অর্থাৎ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার পজিশনে খেলতেছে। সো দ্যাটস ওয়াই বোয়েনের যেহেতু ফিকচার শিফট হচ্ছে এবং বোয়েন কিন্তু যথেষ্ট অ্যাটাকিং খেলছে, আমি গ্যালাগার থেকে বোয়েনে যেতে চাইবো। ইয়েস, রাইট। সো এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে 7 জন দেখতেছে, and I will tell this 7 audience to stay. যদিও কমেন্ট নাই, বাট আই উইল টেল ইউ টু স্টে, কারণ আমাদের মধ্যখানে যেটা হয়েছে যে আমরা জানি যে কারা কারা টিম আছে যারা দুর্বল টিম। সো এই দুর্বল টিমকে নিয়ে আমাদের যে একটা মেন্টালি যে আমাদের একটা মাথার মধ্যে নরউইচ মানে গোল হবে, ঠিক আছে, নিউক্যাসল মানে গোল হবে, হ্যাঁ, সেই জিনিসটাকে আসলে অ্যানালাইজ করার জন্য আমরা এখন একটা জিনিস করেছি আর কি। সো উই উইল ব্রিং দ্যাট আপ, আর আমার মনে হয় হবে যে এটা আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে, সো দ্যাট আপনারা ওই ধরনের ভুলটা না করেন আর কি। So that is why we are going, and I'll hand it this over to you, Saif, to discuss. So over to you, Saif. Worst defensive team analysis for the last 6 game weekend. So আমি যেটা আগে অডিয়েন্সকে একটু ক্লিয়ার করে দেই, বাম দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে স্ট্যাটস টেবল, সেটা হলো বেসিক্যালি সিজন সো ফার, আর ডান দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো লাস্ট 6 গেম উইক। ইয়েলোটা হলো খারাপ পজিশন আর ব্লুটা হলো ইমপ্রুভমেন্ট। সো ওভার টু ইউ, সাইফ। নাদিম ভাই, কোয়েশ্চেনটা if you could. Yeah, question. Oh yeah, sorry. Yeah. Sorry. Yeah, good. Thanks, Ashfaq. As Nadim bhai mentioned, the left side is season so far, so the ranking so far this season, defensive wise, and the right side is only the last 6 games. So I think the right side is more relevant now because lots of teams have changed their approach, changed their managers. So we should focus more on the last 6 game weeks.
to judge whether judge a team defensive wise or attacking wise. So let's just quickly go through the season so far. Norwich has been the poorest team defensive wise. The thing is, we have sorted this based on minutes per on target shots conceded. So in both the tables. The sorting has been done based on that. So Norwich have conceded Norwich have conceded the most shots on target. So they have basically conceded one shot on target per every 16 minutes. So basically, at least six, almost 7 shots on targets per game so far this season. Sorry, seven, no, six, at least 6 shots on target per 90 minutes. So then Watford, then Leicester, surprisingly have been really poor this game this season. They are a pretty strong side. They are almost a top 6 or top 7 side, but they have been really poor over the season and they have not really improved much. Newcastle, Burnley are there. Then Manu, we all know what they have. Their poor performances have been much elaborated under Ole. That will change, I think, under Rangnick. And Leeds have always been known as a pretty poor defensive side. They are more attacking than defensive wise, and they also suffered some injuries so far. And Aston Villa and Brentford are the other two. So these are the 9 worst defensive sides so far this season. And now we can see what happened in the last 6 game weeks only in terms of these 9 teams. So these 9 teams are not necessarily the worst sides anymore when we consider last 6 game weeks. Everton and Southampton and teams like these are there, but we only focused on the worst 9 based on the overall season. So we focused on them for the last 6 game weeks. So we can see that Brentford's defensive stats have dropped dramatically. They were ninth worst. They are now the worst based on the last 6 game weeks. I think this has much to do with the injury to Raya. He was a pretty integral player for them, and they also missed Jensen for some games. They missed Pinnock for 1 or 2 games, and they are now missing Janka. So their first choice 3 center backs haven't been playing together for a few game weeks. For the last few game weeks, 1 or 2 of them have been missing. So I think this has impacted them a lot, and Tony will be a big miss for them because he actually works a lot for them in the entire field or almost on every set pieces and every corners. He is a great defensive shield for them. So I think he will be missing. Their stats will be dropping a bit further again. So Watford is playing them this game week. So Watford is second, and I think even though they have improved under Ranieri, the improvement has come more in attacks. We have seen the performance of King and Dennis, but their defensive stats haven't much improved much. They are the second when you consider the season, and they're still the second when you consider the last 6 game weeks. So Brentford and Watford is the first game match this game week, and I think this will be a pretty fun game to watch when there will be goals in them. Leicester again, they haven't improved much. They were the third worst defensive side. They are still the third worst defensive side. Manu haven't improved really that much, but if we consider the impact of Ranieri Rangnick from the last game at least, I think they will improve. They have shown considerable improvement in their approach and in their performance in their pressing. So I think they will keep on improving, and the defensive clean sheets will come, and also their fixtures have turned. So they have had some pretty brutal fixture list over the last 6 or 7 game weeks, and I think now can be the time to target them defensively and offensively both. Newcastle have kept a clean sheet after a long. I think their first clean sheet they have kept this has come under Eddie Howe. Norwich also have a new manager, so I think they will improve. Norwich already have improved a lot. They are not the whipping boys anymore. They are not the fixture to target for captaincy anymore. Aston Villa under Steven Gerrard has a pretty good start so far. They have improved a lot overall, both in defense and attack, and I think they will keep on improving. Gerrard used to play a solid defense in Rangers. Their defensive stats were pretty good, so I think he will improve Aston Villa defensively. Burnley have been pretty poor so far this season, but they have shown some signs of improvement. And Leeds have considerably improved because I think the return of Phillips and Lorente have helped them a lot. So that's it. I think if we consider based on the last 6 game weeks,
Brentford and Watford are the fixtures to target if we want to consider captain's choice based other than Salah. These are the two fixtures we can target the most. That's it. Yeah, thanks. I think that's a very comprehensive view. So I am not going to add anything else to that. Thanks, Saif, for that. So I will just আমরা যেটা করবো যে এবার আমরা অ্যাটাকিং টিমগুলা যেগুলো নিউ ম্যানেজমেন্ট আসছে, নতুন ম্যানেজার আসছে, তাদের পারফরমেন্সটা আসলে কি অবস্থা সেটা আমরা একটু দেখবো। অ্যান্ড টু টক অ্যাবাউট দ্যাট অফকোর্স আই উইল ব্রিং আশফাক আউট। সো আশফাক, ক্যান ইউ টেক আস থ্রু? Right. So we'll do a summary on based on the teams that had change in managers and how the change in managers impacted those specific teams. So obviously the main focus is primarily currently is on Manchester United because of the new manager and the very popular and very popular and a very good manager in Ralph Ragnick, who has made a name for himself in Germany, etc. So Manchester United fans have currently has cause for excitement regarding the near future, etc. So although the sample size is very low, you'll see that in Manchester United, একটা গেম পরেও হচ্ছে গিয়ে shots on target, minutes per chance they have markedly decreased, which means uh, shots on target per minute. Aage it was five shots per minute. Now it's 5 minutes per shot. Now it's 3 minutes per shot. Expected minutes per expected goals has considerably almost has gone higher. It has gone almost double from 67 to 102. So it goes to show actually that although I'm saying again the sample size is very low, that goes to show that Manchester United is a team that is going to attack. So I think the because of the stat is showing something completely opposite of what you are saying. Their XG have dropped. Their minutes per XG has gone up. minutes per xg has gone up, right? XG So have dropped. like I said, the sample size is very low, so it's too soon to say things about United performance right now, but otherwise Yeah, it's a very I good think, for concept. Yeah, I misread it. yeah, I think, I misread it a bit. I'm sorry, I misread it a yeah, bit. no worries, Ashfaq. Yeah, don't We worry will about it. cover menu later on, so I think So Yeah, we we'll can so have clear we that have up. a comprehensive view on United anyway. So there are yeah, also let's focus on cause the for things. excitement right now, uh, because what you've seen from the matches, they're really playing really a pressing game, and I think there are improvements in defenses as well. So anyway, moving on to Tottenham, I think Spurs has considerably improved under Conte as well. So shots on target per minute before and after, minutes per chance was 9.2. Now minutes per chance is 7.8. So these stats are showing that although you'll see minutes per xg has also decreased. So these stats are showing that Conte is Spurs are actually improving under Conte, but the improvement is slow. Uh, what you are facing is that Conte himself said that Spurs actually is lacking in quality. So he does not have the squad he wants. I think he inherited a squad which he did not like, and he's been showing to have improvements on the squad overall. But I don't. I think the progress is very slow. I think the progress is more. They're playing out from the back. The wing backs are doing pretty good. Rego Leon and basically Emerson Royce are doing pretty good. So the attacking show is there. The attacking show is coming, but the progress is slow. And also, we expected that Conte will bring out the best in Kane, but এখানে অনেক frustrated managers আছে যারা আসলে Kane নিয়ে আসলে has become frustrated. So I think we expect to see some transfers in the January transfer window from Spurs. That is what I think. And Conte will slowly build his team on his image, on how he wants Spurs to play, and that is where Spurs is going. But the current outline is good. Spurs wingbacks are something that we should consider investing in. The COVID thing is a separate argument altogether, obviously, but then again, there's cause for excitement in Spurs investment.
minus Kane. So if you can move on to the next slide. Yeah, it's already So done. right. So the next slide, we are focusing on Aston Villa and Watford. So Aston Villa, well, before and after stats are not very much apart. এটার একটা primary কারণ হচ্ছে কি Aston Villa since Steven Gerrard took over has had some tough fixtures. I think they had to play Leicester, they had to play City. The next game against Villa, but fixture shift আমরা এর আগেও দেখছি যে after Villa the fixture is shifting, and how Aston Villa has played. Uh, there is again some market improvement in defensive aspects যদিও আমরা এখানে অ্যাটাক করতেছি ফোকাস করতেছি so attacking wise I don't think there is much of a difference if you look at the stats wise, but then again যেটা আমি বললাম যে just primarily একটা বড় কারণ হচ্ছে I think they had some tricky opponents to play against, and they also play Villa and they also played City and Leicester, and they will play Liverpool. So difference-টা in stat wise এখানে খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না, but if you have followed the Villa games, if you look at the eye test, I think they have improved defensively. I think going forward they could be a shrewd investment, especially the wing backs. I actually saw the Leicester game. I really like Matty Cash and the positions he went through. I think he could have scored a goal. Could easily have had an assist as well. So there could be a shrewd investment after the Villa game. So do watch out for that. Finally, Watford যেটা সাইফ ভাই একটু আগে বললো যে Watford, if you look at the stats, they have really improved offensively. They're still relegation threatened. That is some so there that is one of the reasons for that is they have been leaking goals. They have been scoring goals, but they have been also leaking goals as well. So under Ranieri, of course, their offensive stats has gone up. Minutes per xG 106 to 65.3, which means they're offensively they're doing very good, but defensively that is where they're lacking. So if you want to invest in Watford attack, because of their budget priced strikers, they are very good investments, which means that we have options to invest more elsewhere, especially in defense and midfield. So Dennis and King are very shrewd investments. I think their price will only go up. I think I expect a King's price upgrade already tonight. So Watford offense is a shrewd investment as well. Right. Thanks, Ashfaq. Thanks for that. I'll just bring up the next slide because we need to move quickly a bit, and that is Manchester United. So, team in focus. We're going to talk about team in focus, and it's of course none other than Manchester United. So, Manchester United সাথে ব্যাপারে কথা বলতে গেলে what I will tell you is খেলা চলাকালীন আমি পারভেজের সাথে কথা বলতেছিলাম, and we were talking about it, and আমার অ্যানালাইসিস থেকে ধারণা থেকে র্যাগনিংকের ফর্মেশন আগে থেকে অ্যানালাইসিসের পরে যেটা মনে হয়েছিল যে হিল প্রবলি গো উইথ 4-2-2-2, যেটা সাধারণত আমরা সাউদাম্পটনের ক্ষেত্রে দেখতে পারি আর কি, রায়ালফ হ্যাসেনহুটল এই ধরনের ফরমেশনে খেলে 4-2-2-2, এবং খেলার 20 মিনিটের মধ্যেই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে লাইক রায়ালফ হি ওয়াজ গোয়িং বাই 4-2-2-2, যেখানে মার্কাস রাশফোর্ড এন্ড রোনালদো ওয়াজ গোয়িং অ্যারাউন্ড. But maybe I was wrong, but this is what Rangnick said in his post interview, and I want to share that, and then I'll hand it over to you, Ashfaq, to talk about some of the potentials from United point of view. So this is what Rangnick said. For me, the question was, how do we get pressure on the ball? How do we get control? So I decided to play 4-2-2-2 with two strikers, not Cristiano all alone up front, together with Marcus Rashford using the space for vertical balls. So I think that is as clear as some water in Maldives, let's say. Yeah. I think that makes it very clear for us to understand what Manchester United is planning to do. So yeah, over to you, Ashfaq. What do you think we should be thinking about when it comes to Manchester United, and who are the players we should be really looking at and why? So over to you, Ashfaq, and I'll just bring up those players. There you go. Go ahead, Ashfaq. Over to you.
Thank you, Nadim bhai. So, Nadim bhai যেটা বললেন আর কি, so in his first game, Ralph actually played a 4-2-2-2 formation, which means Scott McTominay and Fred played at the defensive midfield position. Sancho and Fernandez both played as a dual number 10 position, and Rashford and Ronaldo played the two striker positions. So this position actually made them press more, which means against they played Palace last, right? Yes, Tell us and tell us. Right. So, which means they beat Palace. this formation enabled United to force Palace into some defensive mistakes, which we saw. I think they were not capitalized on, but this actual formation, which meant they were pressing more frequently with two strikers and two number tens, rather than playing from the wings. They actually packed the midfield, the central region, which meant actually they forced the defender, the center back especially, to make a few mistakes, and which is actually what Ralph wants the team to do. Now, এটা একটা মেথ বা এটা একটা অনেকের ধারণা বা সামথিং, রোনাল্ডো is a bit of selfish player. Ronaldo won't press much, but Ronaldo did fair amount of pressing. I think he even forced a mistake out of a central defender. So Ralph post match conference, I think he was happy with Ronaldo, and I think he will play Ronaldo in. Yeah, Nadim, you wanted to say something? Yeah, I just want to add. I want to add an official statement. So this is not you and me saying Ronaldo's pressing was impressive. কারণ Right. আমরা ইউনাইটেড সাপোর্টার্স, ঠিক আছে? সো মানুষ, আমি আর তুমি বললে মানুষ মনে করবে যে হ্যাঁ ভাই বলার জন্য বলতেছে আর কি, ঠিক আছে? But this is what came out from Ragnick. Okay. By the way, Cristiano Ronaldo's work off the ball was chapu. So basically excellent. So when he says it, we have to trust it. That's it. Yeah, go on. Continue, Ashfaq. Right. So because যেটা নাদিম ভাই বললো যে Ralph's official statement, he was very happy with Ronaldo's work rate. I think he will start most of the matches. Um, and because of United's fixture shift, those who has Kane and were looking to offload him, I think Ronaldo is your go-to replacement. Although the sample size is very low, it's only one match, I do have cause for excitements. I believe he's on penalties as well, not Bruno. So that's an added advantage for him. Going forward, I think Fernandez will still provide some value for money. Will give the odd assist, etc. But at his price range, if you can, you'll have to see whether you can balance your team a bit to get him in. But I do believe on that formation or on that price range, you could do better. Fernandez is not the sole number 10 anymore. He will have his duties shared. যেটা আমরা দেখছি যে even he has set pieces shared with Alex Telles. Alex Telles shared some of the set pieces with him. So his sole monopoly on set pieces isn't there anymore. So at that price range, you could do better. That is what I believe. Rashford and Sancho, I think, will be great differentials. Parvez bhai already Rashford ke highlight korsa. Rashford and Sancho will be great differentials. It আমার একটা personal opinion is because historically Ralph likes young players, and Ralph likes really pacey forwards, and pacey forwards who can play in a number of different positions, which we saw that Rashford and Sancho can play. Sancho can play on either wing, and last match Sancho actually played as the second number 10, and Rashford, as we all know, can play anywhere across the forward line. So Rashford and Sancho, I think, would be great differentials. Do keep an eye on them. I especially have my eye on Sancho because his ownership is really low. We'll see that it's 2.6%. He could be a great differential. I like the price point as well. He's 8.9, I think, at this point. So I'm keeping an eye on him. Greenwood, Ragnicker post-match conference, he said that he really likes Greenwood and he would like to play him more often because of his talent, but Greenwood has to earn his place in the team. So he's not really convinced at what Greenwood actually can bring to the team at this moment, but he does see the potential.
so he could be a good asset to bring in. But I would really hit pause on Greenwood right now because I don't think Ralph trusts him right now to bring the quality he wants to see in the team. So you could wait on Greenwood to see how he does. Shaw is currently injured. Alex Telles is, I think, did pretty good in his absence. He also has some of the set piece matches. He really went close with a free kick. And if Shaw's injury is a bit long term, Alex Telles is another great asset to have. So we still don't know whether Shaw is the first choice option for Ralph Ragnick or not. It could be Telles, it could be Shaw. So do not invest in Shaw until you watch some matches and see if Shaw or Telles, whichever of them starting. So I think the better investment is in center back, or better investment is in right back, Wan Bissaka or Dalit. So It will be pretty regarding awkward when Shaw returns to training because Rangnick 2 years back okay, said that Shaw does not have the caliber of or quality to play for a team like Manchester United. So I think it will be pretty awkward when they come face to face. right. So Mourinho was Shaw's I think most severe criticizer. Mourinho I Critic. think had the worst criticizer of Shaw ever. But again, Shaw won him over, and at the end of Mourinho's reign, Shaw was starting games. So if Shaw can win over Mourinho, I think he can win over Ragnick. He can. Right. I just Here, I said that just it will want be to, awkward. yeah, no, yeah, thanks, guys. But I just want to point out one particular player, and I tell Hello. everyone to actually look out for this player. It's none other Red. than Marcus Rashford. Marcus Rashford. I'm telling you again, it's Rashford. Why I'm telling you it's Rashford? Because Rashford, according to Rangnick formation and analysis, if you see, he's playing basically the role that Warner used to play. Now, Warner, যখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আসছিল তখন there was a lot of hype about Warner. কারণ ওয়ার্নার ধুমায় গোল দিয়ে যাচ্ছিল লিপজিগে, ঠিক আছে? Why was that? Is because of the way Rangnick was using Warner at that moment, along with Paulson. Now, Paulson was the target man. Warner was the guy who used to go at একটু সাইডে চলে যেত, তারপরে then he used to come in. ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এগুলো হলো ট্যাকটিক্যাল ব্যাপার, বাট ফ্রম অ্যান এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ যেটা আমি যদি বলি, সিম্পল হিসাব, হি ইজ আ মিডফিল্ডার প্লেইং অ্যাজ আ স্ট্রাইকার, সো দ্যাটস আর বেসিক্যালি আউট অফ পজিশন মিডফিল্ডার playing as a striking position, and he will be the one who will be running for the vertical balls. So pace jodi tulona kora hoy, then it will always be Rashford. It will be Rashford who will be running, and I think that is something we should capitalize. He also will try to pass it to the target man, which will be Cristiano Ronaldo. So there is then also the potential for assist and goal. So আমি যদি এখন ওয়ার্নারের স্ট্যাটিস্টিক্স বলি এই ফরমেশন থেকে, 30টা বুন্দেসলিগা ম্যাচে আন্ডার র্যাংনিক, Warner scored 16 goals and had 9 assists. Just even better than what Paulson had scored. So basically, Cristiano Ronaldo যে পজিশনে খেলতেছে তার চেয়ে বেটার পজিশনে পারফরমেন্স ছিল হলো basically Rashford যেখানে খেলতেছে. So that's something why I'm saying, if you are choosing a player from Manchester United, watch one more game, 2 more games. I'm not telling you to go now, but যদি যেতে হয়, it should be Rashford. I'm not going to go with Ronaldo because it's very expensive. যদি আমার টাকা হয়, then I will try to double it up with Rashford and Ronaldo. But I'm not going down the Sancho line or the Fernandes line. Yeah. So that's that. Anyway, I'd so like let's to go play to devil's the. advocate here. Yeah, go on. Sorry, I'd like to play devil's advocate here because I haven't seen the match, but I have read the reports, and I have heard from someone who watched the match, and someone who is also a United fan. He was pretty disappointed with Rashford. He said that every time Rashford has the ball, he mostly lost the balls. So, and he was also subbed off. So I don't think it's his place yet. I think Greenwood can challenge for the place, and Marshall is also there. I don't think he's fit or not. I don't know, but I don't think it's Rashford's place to lose, and Rashford's place to lose yet, because he might be benched for Greenwood. Rangnick can try Greenwood in the position and see how he does. So that position is still open, in my opinion.
should actually see 2 or 3 matches to just see who actually starts up front alongside Ronaldo. And I would like to add Dalot as an option here. He was actually pretty good from the right back position, and his crossing has always been good. So I think if he's given the opportunity, he will thrive. And he's only 4.4. I don't think Wan Bissaka will be getting in the 11 anytime soon under Rangnick, because he isn't a Rangnick type of player. He loses the ball in dangerous position, and I don't think his attacking play suits a Rangnick style of gameplay. So Dalot is the one to keep an eye on, in my opinion. I I have agree. I I agree have with your value two assessment. two I have two I have two ob, observations regarding both of your comments. Side by the Yeah, go start ahead. Cody. First of all, Uchigye, yes, since Rashford has come in, he has not hit top form yet. That is very true. I watched the game as well. So regarding Rashford and Ronaldo, I think one of the reasons he played Rashford was because he's the more mature player up front to have, rather than Greenwood. Greenwood নিয়ে Ragnick specifically বলছে যে he would like to give him more starts, but he has to earn it, which means Greenwooder final third decision making maybe Rashford Ragnick does not trust at this point. Whether probably he saw Rashford playing a bit more maturely. But then again, Saib bhai, এটা true যে since Rashford has come back from the injury, he has not hit top form yet. He could, but he has not hit top form yet. But then again, that does not mean যে Greenwood is an automatic choice, because as far as I understand that Ragnick does not trust Greenwood yet. Regarding Nadim Bhai's comment on the Werner thing, my observation is that RB Leipzig's formation and what United's formation was last game was not the same, because RB Leipzig actually played sorry right what we're talking about Leipzig, right, or Salzburg? Yeah, Leipzig. Leipzig, right. Leipzig. So RB Leipzig played unconventional um, 3-3-3-1 or something like that, where they played one formation of the ball and another formation on the ball. So as far as I know, that they played three forwards on top, forward on top, right? They had three No, forwards. they had No, Werner and Paulsen. Paulson. They had Warner and Paulson. They played the Yes, same 4-2-2-2 formation. same 4-2-2-2. Yep. Yeah. Okay. Then I agree with Nadim Bhai's comment that Rashford could be a good option, but uh, he has not hit top form yet, but he could. One to watch out on. Okay. Yeah. The only thing I agree with you, Saif, he's not in form. No doubt about that. I agree with you on that. But the only thing why I'm saying he's not a suitable replacement, Greenwood is not a suitable replacement for him, because the problem with the advantage of Rashford is Rashford plays from the left as well as from the right. Greenwood only plays from the right. He's not playing from the left. He's not been utilized from the left. And Greenwood's substitution to that is another interesting thing. He was substituted for not for Rashford. He was substituted for, I think, Fernandez or Sancho. ठीक है sir? And Elanga came in place of Rashford, not anybody else. So I think that says it a lot. It's not Rashford who's going to be substituted. Of course, Rashford form is a whole different thing, but I still feel that Rashford is the one to consider, to be honest. Yeah, he might not be in great form, but yeah, I agree with that. So nothing much. Anyway, let's go to the captaincy section. It's already 1 hour 11 minutes, and let's finish it in the next 9 minutes. But we have 2 questions, so let's take those 2 questions quickly. Tihan Mahmood is asking best Tony replacement, and already have CR7 and Dennis. Saif? It would have helped if we know how much money in the bank you have, because then we can suggest a player for that price range. But uh, I would say if you can bench Tony this game, I would bench him. Then look to bring in Watkins, because Villa's fixtures are turning, and their fixtures list is pretty good over the next
10 to 11 game weeks after the Liverpool game. So Watkins can be one to watch and one to bring in, and he's also a bit of a differential right now. And I would also suggest keep an eye on the fitness of DCL. I think he is pretty close to returning, and Everton's fixtures are also turning. Their fixtures will be pretty good to attack. So I think DCL can be another one to bring in. But if you don't have any money in the bank, then I would suggest keeping him because the replacements are not that good at that price range unless you want to double up on Watford attack with King. So if you don't want to go that route, I would like you did. Yeah, I'm pretty happy with that. So if you don't want to go that route, I would suggest to just keep him, and because he's not injured, he will be definitely back after 2 game weeks. So I think the rest would also help him because he has been playing a lot since the last season because Championship has a lot of games. So I think the rest will do good for him. Right. Okay. And the last question that we have comes from Shaun Parvez. Thank you so much, Bhai, for your question. Parvez, question to answer, Purish, please. Jesus and Regulian Ragbo na replace ke bhalo hobe? ইয়া এখানে রেগুলিয়ান যেহেতু আছে, রেগুলিয়ানকে আমি বলবো যে এখন পর্যন্ত সেল করার দরকার নাই, বিকজ রেগুলিয়ানের ব্যাপারে এখনো কোনো কিছু ক্লিয়ার না। বাট তার ইনজুরিটা যে সিরিয়াস না এটা মোটামুটি সে নিজেই কনফার্ম করছে, এবং তাদের মেডিকেল টিম আজকে এই জিনিসটা গতকালকেই কনফার্ম করছে যে তার ইনজুরিটা তেমন একটা সিরিয়াস না। বাট কোভিড রিলেটেড ইস্যু যেহেতু আজকে একটা জানা গেছে, তো এইটার পরে আসলে দেখার ব্যাপার আছে যে আগামী পরশু দিন সম্ভবত টটেনহামের ইউরোপা লিগের খেলা আছে, সেখানে আগামীকাল তাদের প্রেস কনফারেন্স হবে, সেখানে মোটামুটি এই জিনিসটা অনেকটা ক্লিয়ার হবে আশা রাখি। তো আপাতত রেগুলিয়ানকে আমি বের করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্লিয়ার হচ্ছি না। বাট জিজাসের ক্ষেত্রে জিজাস কি আমি জানি না যে আজকে স্টার্টিং লাইনআপে জিজাস আছে কিনা। জিজাস নাই, জিজাস একটু ইনজুরি আছে, এবং জিজাসের ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা বলবো যে হ্যাঁ জিজাসকে আমি রিপ্লেস করতে যাবো, এবং জিজাসের রিপ্লেসমেন্ট যদি আমার কাছে এই মুহূর্তে মনে হয় তাহলে হলো অ্যান্টোনিও। বিকজ অ্যান্টোনিওকে আমি নিতে চাবো এই কারণে যে অ্যান্টোনিও নেক্সট ফিকচার গুলা খুব ভালো, এবং যদি এই ফিকচারে আমি অ্যান্টোনিওর অপোনেন্ট টিম বলি বার্নলে, তো বার্নলে হইলো এই 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 গেমকে সেন্টার পজিশনে হলো ওটসের দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ, অর্থাৎ 1 নাম্বার র্যাঙ্কে আছে হলো বার্নলে। তো তার বিপক্ষে খেলবে হলো অ্যান্টোনিও। তো অ্যান্টোনিও লাস্ট ম্যাচটাতে কিন্তু দুর্দান্ত খেলছে, যদিও 8-9 গেম থেকে কিছুই দিচ্ছিল না, বাট এই ম্যাচটাতে সে দুর্দান্ত খেলছে, এবং তার পজিশনে সে যে জায়গাটাতে খেলতেছে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ওয়ার্স্ট ডিফেন্সিভ টিম বার্নলে সেই পজিশনটাতে। তো আমি জিজাসের এই মুহূর্তে রিপ্লেসমেন্ট যদি চাই তাহলে সেটা হলো অ্যান্টোনিও। Right. Thanks, Parvez, for that clear answer. So let's go to the captaincy section, and of course our captaincies are these. At a question chilo, so I will hand it over to the next slide, and I'll hand it over to you guys to discuss this. Saif, I'll bring that question. Can you start discussing this, please, already, Saif? Yeah, the question was about Vardy captaincy, I think. So I don't. Yeah. How about Captain Vardy? Yeah. How about Captain By the way, as we mentioned before, that we will be covering that in our captaincy discussions. So you can see that we think that Vardy is the second best choice this game week. Salah is always the obvious choice nowadays. So I don't think there is any point discussing about Salah. Although I would like to mention here that this is the return of Steven Gerrard. So I think it will be a pretty emotionally charged game. Villa will be up for it. Liverpool will be up for it. And I think we can see goals. So I don't think Aston Villa will sit back. So Salah is obviously a good option. I think he will get plenty of space behind. So let's see what happens. But let's just discuss Vardy because fixture-wise, Newcastle is the worst among the 3 opponents here for Ronaldo, Salah, and Vardy. So Newcastle have conceded the most goals. They have only kept 1 clean sheet, which was in the last game week. I don't think they will follow up with another because Leicester is a good attacking team. So they have also conceded a lot of shots, and they have conceded the most expected goals. So I think Newcastle is the fixture to target this game week besides Brentford or Burnley. So amongst the 3 options we have, Vardy is the best option, I think, if we want to go with anyone other than Salah.
And Ronaldo, I think Norwich we have mentioned that Norwich have improved much, and we can see that they have conceded the same shots on target, but their XG is lower than Newcastle. And we have already mentioned that if we filter that out for the last 6 game weeks, Norwich have been pretty good. They have been mid-table defensive wise, I think. So I don't think Norwich is the target defense to target anymore. But Ronaldo can always deliver. But Vardy has the fixture this game week. So if we want to go anyone other than Salah, Vardy is. If you have Vardy is the best alternative to Salah, I think. Right. রাইট, Thanks. এটার সাথে আমি একটু যদি অ্যাড করি যে এই অল্টারনেটিভটা আসলে কেন সাইড বলতেছে, এটার পিছনে অবশ্য যথেষ্ট লজিক আছে। বিকজ নিউক্যাসল যদি আমি দেখি লিকিং পজিশন গুলা, তাদের জোনাল উইকনেসটা যদি দেখি, তাহলে লেফট সাইড দিয়ে হলো এখন পর্যন্ত ওর্স এর দিক থেকে 5 নম্বরে, যেখানে হলো এখন পর্যন্ত 24টা তাদের চান্স কনসিড করছে, এবং সেন্টারেও তারা ওর্স এর দিক থেকে 5th পজিশনে, যেখানে ভার্ডি খেলবে, এবং সেখানে সেন্টার পজিশনে 20 চান্স কনসিড করছে লাস্ট 6 গেমে। এবং রাইট সাইডে যেখানে আসলে রাইট ফ্ল্যাঙ্গে যেখানে ঢোকে মেডিসন, সেটাতে হলো ওর্স এর দিক থেকে তারা হলো 3 নম্বরে, অর্থাৎ এই জায়গাটাতে 25টা শট কনসিড করছে লাস্ট। অর্থাৎ তাদের যদি দেখা যায় যে এই রাইট, লেফট এবং সেন্টার 3টা পজিশনেই লিকি, অর্থাৎ এই জায়গাগুলো দিয়ে যে অ্যাটাক হবে সেটা মোটামুটি মানে বোধগম্য যে এখানে আসলে ভার্ডি কেন আসলে এই গেমকে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ক্যাপ্টেন্সি শাউট। আলটিমেটলি তারা সব দিক দিয়ে অ্যাটাক খাবে, তো ভার্ডি উইল বি देयर টু। রাইট, সব দিক থেকেই তারা অ্যাটাক খাবে। Right. Okay, Parvez. The last slide, Salah, Vardy, and Ronaldo's individual stats quickly, and then we finish it up. 2 মিনিটে শেষ করার চেষ্টা করব কেন। সো এখানে মোটামুটি যে জিনিসটা হলো সালাহ, ভার্ডি এবং রোনালদোর ক্যাপ্টেনশিপের, আমি যদি দেখি সালার লাস্ট 6 গেমটা 3টা গোল করছে, 4টা অ্যাসিস্ট, যেটা আসলে অন্যদের চাইতে আসলে 7টা বেশি ছিল। এবং এক্সজি যদি দেখি তাহলে অন্য 2 ক্যাপ্টেন যেটা ভার্ডি এবং রোনালদো, তাদের চাইতে সালার এক্সজিটা লাস্ট 6 গেমে অনেক বেশি, এবং অলসো অর্থাৎ এক্সপেক্টেড অ্যাসিস্টটাও সালার, ভার্ডি এবং রোনালদোর চাইতে বেশি। শর্ট অন টার্গেট যদি দেখি তাহলে এখানে রোনালদো অন্য দুইজনের চাইতে স্লাইডলি উপরে, 8টা শট অন টার্গেট। আর মিনিট পার অ্যাটেম্প যেটা আমি দেখবো, সেটা এখনো স্টিল রোনালদো ইজ ভেরি গুড। 25 মিনিট পর পর সে মিনিট পার অ্যাটেম্প নিচ্ছে, যেটা সালাহ হলো 28 মিনিট পর পর, এবং ভার্ডি ছিল 43 পর। এবং চান্স ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে এখানে সালাহকে আমি অনেক আগায় দেখতেছি, সেখানে হলো 11টা চান্স ক্রিয়েটেড, অর্থাৎ বাকি দুইজনের চাইতে অলমোস্ট ভার্ডির চাইতে 3 গুণ এবং রোনালদোর চাইতে 2 গুণ সালাহ এখানে চান্স ক্রিয়েট করতেছে। এবং বিগ চান্সেও আমি যদি দেখি তাহলে সালাহ বিগ চান্সে 4টা করতেছে। এবং এইখানে যে জিনিসটা আসলে সালার ওনারশিপটা, এইটাই হলো সবাইকে একটু কনফিউশনের মধ্যে ফেলবে যে সালাতে যাব না অন্যটাতে যাব। বাট আমি এই গেমটাও স্টিল আমি সালাতে থাকতে চাবো, বিকজ অফ হইলো তার ওনারশিপ, এবং তার অপোনেন্ট অ্যাস্টন ভিলা হইলো এটা হোম ম্যাচ হবে, এবং হোমে এই সিজনে মোটামুটি সালাহ যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করে যাচ্ছে। তো এটাই মোটামুটি ক্যাপ্টেনশিপ সালাহ। বাকি যদি কেউ রিস্ক নিতে চায় তাহলে ভার্ডি বা রোনালদো। Right. Thanks. And we don't have any more questions. So, নতুন কোনো যেহেতু কমেন্ট নাই, I think we covered it up. Anything final remarks? Otherwise, let's wrap it up. I've been reading some news regarding the Spurs COVID situation. So the current news is that 6 players are affected, could be potentially 7. The confirmed 2 cases are Emerson Royal and Brian Gill. These are 2 confirmed cases. The other, Nazmul Haq Hiron bhai actually nije ekjon legend, to ei jonno she নিজেকে, আমি অ্যাজুম করছি এই কমেন্ট হচ্ছে কি সে তার নিজের জন্য আর কি, নিজেকেই বলতেছে। তো এরকম বলা হয় যে কানাডিয়ান মানুষরা আসলে নিজেদের নিয়ে অনেক কিছু বলে, আমি এরকম কথাবার্তা শুনছি। Anyway, the other rumored COVID affected players are as follows: Christian Romero, who is already injured, Ben Davis, Lucas Moura, and Heung-min Son. সরি আশফাক, আরেকবার রিপিট করলে আমার জন্য ভালো হইতো, আমি আসলে একটু মনোযোগ হারাই ফেলছিলাম। ফার্স্ট অফ অল এটা রিউমার্ড, আচ্ছা আপনি ভিডিওটা পরে দেখে নিয়ে আপনি জানতে পারবেন। এনিওয়ে, আমি জাস্ট এমারসন রয়্যাল এন্ড ব্রায়ান গিল আর কনফার্মড। এই দুজন হচ্ছে গিয়ে কনফার্ম।
Rumored হচ্ছে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, বেন ডেভিস, রোমেরো। লুকাস মোরা এবং হিউমিনসন। Oh no. Okay. এটা রিউমার্ড, Thank এটা you. কনফার্ম নিউজ না। এটা Right. এটা হচ্ছে গিয়ে Football Insider 247 has reported from a Spurs insider. So that's the rumor right now. It's not confirmed. Viewers, Thursday the game against Rennes. Apnar squad declare. If you have a look at the squad, you'll have a better understanding on who is missing and who is playing. So you have a better understanding. দুজন কোচও এখন ইনফেক্টেড হয়েছে। দুজন কোচ আসলে FPL রায়ান মেসন আছে এবং ক্রিশ্চিয়ান স্টেলিনের নামে একজন এবং সো এই নাজমুল হক হিয়ার ভাই নেক্সট কমেন্টটা হচ্ছে কি আমাদের আরেকজন আছেন, আরেকজন আমাদের গ্রুপে আরেকজন আছে গালিব মাহমুদ ভাই। গালিব মাহমুদ ভাইকে উনি হচ্ছে গিয়ে নিজেদেরকে নিয়ে কি কি জানি বলতেছে, এগুলা গালিব মাহমুদ ভাইকে নাজমুল ভাই সব বলা ঠিক না আসলে, মানে নেভারদারলেস আর কি। সো দ্যাটস দি, হ্যাঁ রিউমারে কান দিবেন না, আসলে কান দিবেন না আর কি, কান দেওয়া উচিত না। বাট রিউমার এখন পর্যন্ত ডু কিপ অ্যান আই on the Thursday night squad. And finally he comes up with this one. Buda mat dekho. Okay. Right. Thanks, guys. I think people will get tired now. They will close their eyes just like this monkey. Gandhi ji ka 3 bandare madhe ek bandar. So let's just say thanks, guys. Thanks so much for this, and it was a good discussion. I still think Rashford is the best one beside Ronaldo. But yeah, I think just that's hope my that verdict. it won't backfire like Alonso. Let's just hope. Yeah, let's just hope. Yeah. Thanks. I am with Ashfaq bhai here. I think Sancho is the better pick. You see, even if there was a hint of Kufanes here, you kind of cut it with the lemon, so that's fine. So I think Rashford will do fine now. I just reverse jinx it. Yeah. But anyway, thanks, guys. Thanks for joining, and we'll be back again on Friday afternoon to talk about the deadline stream. And yeah, until then, take care, guys. And I'll see you next week, and more pods are coming. Take care. Bye-bye. Take care. Thank you for having us. Bye. Allah. Bye-bye.